Amigos, gracias por acompañarnos en esta nueva versión de Deportes Nation. Les habla Alex Parra y a mi lado una invitada muy especial. Se trata de Laura Gómez. Primero, Laura, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Muchísimas gracias. The lovely and talented Laura Gómez. That's the way I'll present it. We can say Laura Gómez, however you prefer. Laura es una periodista involucrada en el mundo de los deportes y queríamos platicar un poco el día de hoy referente a los equipos profesionales de fútbol, no americano, pero de soccer, el equipo del Dynamo FC y Dash. Primero, Laura, ¿cómo ves esta nueva cultura desde que llegó Ted Siegel, el nuevo dueño del equipo? Bueno, yo creo que hay culturas diferentes. Sí. Yo siento que hay una cultura diferente con el Houston Dynamo. Vamos a decir Houston Dynamo porque el FC se me traba algunas veces la lengua para acordarme de eso, es muy largo. Sabemos que es Houston Dynamo. Creo que la cultura de este equipo es un poco diferente del Houston Dash, con o sin la llegada de Ted Siegel. Sin embargo, creo que con la llegada de él, uno de los equipos que, bueno, ambos equipos se han beneficiado, pero creo que ha traído esa frescura, acción que necesitaba mucho, desesperadamente, el Houston Dynamo. Sí. Sí, sin duda. Y mira, hemos hablado con Ted Siegel, hemos hablado con Pat Olmsted por el lado de Dynamo FC, también hemos hablado con James Clarkson por el lado del Dash, equipos que necesitaban esa nueva energía y creo que el nuevo dueño les ha dado eso, pero también sabemos, Laura, que un cambio de cultura no es de un día al otro, es algo que va a tomar tiempo. Sí, es una preocupación latente en los seguidores del Houston Dynamo, más que todo, porque bien sabemos que el Dynamo ha tenido, no vamos a decir mala suerte, pero no ha tenido la buena suerte de tener un técnico que de verdad se encaje de quizás con los jugadores. Ha habido complicaciones, obviamente. Empieza esta temporada con un nuevo técnico una vez más. Sí. Y tú sabes que cuando entra un nuevo técnico y entran jugadores nuevos, siempre es difícil o toma tiempo, ¿no? De poder que todo el mundo esté en la misma página o que se entiendan o que se acoplen, etcétera, etcétera. Y es algo que muchos de los fans están preocupados. Entonces, como hay esa división de muchos que están muy positivos, están muy contentos, están esperando lo que empiece la nueva temporada, mientras que hay otros, quizás yo también, un poco más precavida, viendo qué va a ser lo que pase, porque ya hemos vivido este cuento antes, ¿no? Sí, sí. Laura, you spoke about the fans, and that's, I think, something that we have to talk about. For the Dynamo, losing seasons, last place really in the Western Conference in the MLS, I think fans that have been loyal to this team, we're talking on the men's side first, are ready for winning. And we want to go back to the days at Robertson Stadium, Dominic Kinnear, and winning championships. Is that realistic here short term, or do you think it's going to take a little while? Well, I want to be on the positive side, but I'm realistic, right? Mm-hmm. And I lived those days at Robertson Stadium. I was, we're just talking off air that I went to U of H and I covered those games. So I know the potential and the ambience and the energy that the crowd, has, specifically when the team is winning or at least in the winning streak and looking strong. Unfortunately, I don't want to say that this is going to be the season. I do expect a lot of improvement. Dare I say, make it at least into the playoffs. Win it. I wouldn't be so sure, but maybe I'll be back on air with you later on this year and say, I was wrong. I don't know what I'm doing, but I really don't think just looking at on the team, on the specific past, looking it on paper, and just knowing that it does take time for a team to really fully understand each other to go up to that level. I mean, teams have done it before, so why not the Houston Dynamo? Sure, it's possible. I share with you that I don't think this season, unless it would be a miracle, first-year coach Nagamura coming in with new players, with some leftover from previous seasons and winning a championship. I don't think anyone in their right mind is predicting that, with all due respect. And I think that's even the club itself, I think, would understand that. Now, Laura, on the women's side, on the Dash side, a new CBA has given the league in general, I think, something it needed, which is for these young ladies who work basically as professional soccer players, to not have to depend on 2 or 3 other jobs
to sustain themselves. So I know you follow the Dash as well. I'm seeing that as a positive for the league. And also, can the Dash now, with a few new pieces, including the young lady that came from Mexico, Ms. Sanchez, do you think that this team is maybe in a better position to win a championship? I mean, we were having this conversation based on getting a championship last season. I would have definitely said yes. Yeah. Unfortunately, as we saw, they didn't make it. So historically, in the history of the Dash, they have not made it to the playoffs. Last year, it really was heartbreaking because they were just steps away and had so many angles to really make it. Unfortunately, it didn't happen. And it's sad because there was a lot of players that had been with the team several years. Now, a lot of them are gone. New ones had to come in. Going into Maria Sanchez, I think that Maria Sanchez, and it's something that I've talked to a lot of fans, and they've said, well, Laura, she's not the only or the first Hispanic to be on the team. Right. You're right. Historically, there has been several other players that are from Latino, countries and things like that. But Maria Sanchez has been the biggest one to come onto the team, to make such a big splash, to have the PR backing also of the team. Right. Maria Sanchez comes from a huge team in Mexico, Tigres. And as we know, they are the ones that are, making it happen over there in Monterrey. So changing leagues from Liga MX Femenil, that is growing, but, the NWSL is the place to be. And she needed to make that transition because she originally started an NWSL team. She didn't have the opportunity that they gave her. She went to a different league, made a name for herself, and now she's here. Previously, she was here in the Dash for, she was here for a month, played one or two, right. three games, I think. So her coming here and really staying longer to really see the potential that she has, it's amazing, not only as a Latina woman myself, but to really see more involvement, more representation of Latino women really making it into the professional level as the NWSL. So I'm looking forward to that. I'm really excited. I really do feel that there's a lot of elements in the Dash that could really push them to be at least in the playoff spot this season. I mean, there's Rachel Daly, there's Sophia Smith, there's Prince, Obama. There's so many players that have that talent, that knowledge, the skills. So I would bet for them that they will make it to the playoffs this season. Talking with sports journalist Ms. Laura Gomez here on Deportes Nation. Laura, hablaste y mencionaste el concepto de latinas. Para mí creo que el futuro del fútbol de la NWSL depende mucho en las latinas, no solamente como integrantes, jugadoras, como entrenadoras un día, espero, pero la afición. Creo que nosotros como comunidad, esta es mi perspectiva, Laura, no tienes que estar de acuerdo. En el pasado, el concepto de machismo para los latinos ha limitado Correcto. A niñas que jueguen, aunque conocen el fútbol culturalmente, porque lo ven con su tío, con su papi, con su abuelo, con su madre, con sus hermanas. El punto es este. Creo que en el futuro vamos a ver más latinas de alto nivel porque ya lo tienen en la sangre, no literalmente, pero culturalmente lo entienden, me refiero al deporte, y con más oportunidades en high school, en universidad, vamos a ver más latinas que van a cambiar en forma positiva esta liga. Sí, ojalá que los dioses del fútbol te escuchen, porque yo creo honestamente que las mujeres latinas de por sí son muy echadas para adelante. Creo que es algo que viene en nuestra sangre, como tú dices. Desafortunadamente, yo creo que junto a lo que mencionaste, estoy de acuerdo contigo sobre la cultura machista que algunas veces hay en nuestros países, de decir, no dejes que la niña juegue porque va a tener muchos moretones, eso es de hombres, Y creo que con los años se ha bajado un poquito eso. Yo jugué fútbol cuando estaba aquí estudiando en Houston y eso me gradué en el año 2016, imagínate, 2006. Hace Entonces, muchísimo, tiempo. Exacto. Y en esa época yo tenía amigas que me decían, ¿por qué vas a jugar eso? Eso es de hombres, mira cómo está lleno de morados, Y pues yo dije, bueno, a mí me gusta, era la primera de mi familia que jugaba, mi papá jugó fútbol, yo me sentaba con él a ver partidos de fútbol de Atlético Nacional de Colombia, y empezamos a ver acá la Liga Mexicana que tenía tantos colombianos y luego viendo las diferentes facetas de la MLS, equipos nacionales y todo eso. Entonces, yo creo que cuando los papás y las mamás se sienten y escuchan el deseo de la hija de querer jugar, creo que van a entender. Y eso fue lo que hicieron mis papás. Al principio hubo un poco de pushback, como se dice, pero al final me dijeron, ok, hija, te entendemos.
pues a la de Dios, dijeron que no te lesiones mucho y vamos a ver. Ahora, el otro aspecto que quiero también decir es que las ligas acá son muy caras. Sí. Desafortunadamente sabemos que mucha de la gente latina no puede pagar esos precios y en eso, en cierta forma, también limita mucho a las mujeres, porque algunas veces con los hombres reúnen el dinero, hacen tamales, empanadas, arepas, lo que sea, para reunir el dinero para el hombre, porque lo ven como una inversión, porque dicen, no, pues mi hijo de pronto hasta la hace en alguna liga y nos va a mantener a todos, digamos. Pero para la mujer, algunas veces es más difícil dar razones para invertir ese dinero, porque dicen, bueno, si tienen 3, 4 trabajos las profesionales que han tenido todo el entrenamiento necesario posible, ¿cómo es que vamos a invertir en nuestra hija quizás que la familia no pueda hacerlo? Entonces creo que es una combinación de machismo y socioeconomía también de la comunidad latina, pero como tú dices, espero que hayan más ejemplos que se pueda hacer, porque de hecho María no lo hizo de la forma típica, digamos, de muchas de las jugadoras de la NWSL, lo hizo con garra, porque no, sus papás tampoco podían pagar esos precios que son muy caros por las ligas acá, por lo menos en Texas. Entonces ella lo hizo a pura garra, como se dice, en high school, luego jugando, haciendo lo que ella podía, y es una profesional. Entonces, de que se puede, pero tiene que haber mucha pasión, disciplina y si te caes, volverte a parar. Entonces, yo creo que ojalá que con ejemplos como ella salgan muchos más, de que sí pueden haber muchas más mujeres y que también lleguen a la Liga Nacional de Estados Unidos. Laura, me encanta escucharlo de una latina, precisamente el punto que varios de nosotros creo que hemos consistentemente presentado a nuestra comunidad. Denle la oportunidad a sus hijas en participar. Creo que es el comienzo y el primer paso. Creo que para otro programa platicaremos sobre pay to play y el costo de clubes, algo que yo también íntimamente conozco y creo que se puede encontrar un balance también. Pero lo has dicho muy claramente, para varias familias latinas, el niño es una cosa, la niña es algo diferente. Y eso, desde mi perspectiva, humildemente, sin hacerle el preaching, es algo que tiene que cambiar. Dos cosas antes de cerrar, Laura. Primero, me encanta esta conversación, que estamos hablando en español. We're speaking also in English. I think that speaks greatly of our diversity, certainly in Houston and Texas, in the southern part of the United States. But Laura, I think this is our moment in many ways, at every level, at sports level, at the business level, etc. Talk to us about how you feel this moment for bilingual and bicultural people. This is who we are. I live this every day. Both languages, both cultures. To me, it's just part of my everyday life. Same. I think that it's something that finally we have kind of broken into, because before, as we know, a lot of the times, I remember in school that they used to tell me not to talk Spanish. Yeah. It was something that was frowned upon. Yeah. And my parents at home, me decían, en español, because they wanted us to be proud of both heritage. Because I consider myself a Colombian American. Yes, I was born in Colombia, but I have been in the U.S. since I was 1. So I have been infused with this culture as well. So I cannot deny my roots, and I can't deny what kind of made me. I always joke around and say, I'm, Medellin born, Houston raised, because I feel like those two countries and the two cities have really made me who I am today. So I think that instead of kind of saying don't speak two languages, and it's curious, right? Because I've been to different countries out of the U.S., and it's something that being bilingual is very something that's excellent. It's pushed. A lot of the times only people with money really are able to do it, but a lot of schools try to teach it, and sometimes here in the U.S. it's kind of frowned upon. And I think that, like you said, I think it's time for us to really embrace it, not to feel ashamed for it nor value, and that it's wonderful. If you have an accent in English or an accent in Spanish or an accent in Vietnamese or an accent in Russian or whatever country you're from, it's okay. You're being brave enough to really learn a different language and embrace it, and really be part of the community and make this, city better. And Laura, well said. And look, I know times getting out there is difficult. It's hard. It's scary. It gives us anxiety. But you know what? It is who we are. And I don't think we can deny that deep down. So, well, I'm very proud of you and the next generation of sports journalists like yourselves who are knowledgeable,
who are multilingual, who are multicultural. I think it's only better for all of us. Laura, how can people follow you? I know you write about the sport. You do features on the sport. Where can people follow you? And social media wise, we'll put your handle down there. But you work for the Texas Striker, if I'm not mistaken. Yes, I work for the Texas Striker, and I also work for La Prensa de Houston in Spanish. So I'm equally active in both, locations in Spanish or English. And you can look me up, and if you have questions, I'm more than happy to always answer soccer questions under Laura Gomez News or Laura Gomez News. It's pronounced both ways. I've learned to live with it, and I'll be happy to talk about soccer or any other sport. Well, it's an honor to be with you in this segment. Hopefully we'll do more segments in the future as the Dash and the Dynamo get their season started. But it's always an honor to speak to great sports journalists like yourself. Laura, I appreciate your time and best of luck. Same. Thank you so much. Take care. So there you have it, ladies and gentlemen, wrapping up another, I think, extraordinary segment of Deportes Nation. Thank you to Laura, and thank you to all of you for following us here on Deportes Nation.